Sera aprito el freno de su motocicli, afrenta una mansión tan grande que persia un hotel de lujo. El motor se apagó con un sonido seco, y el silencio del exclusivo residencial Los Palmeras quedó sobre ella como un peso extraño. Durante unos segundos se quedó inmóvil, mirando los enormes puertas de hierro, los cámaras de seguridad, los jardines perfectamente recortados. Sus manos sostenían la You caja can't de just push me out like que this. debía It's not entregar. personal, Sarah. It's Pero business. You sus knew the terms. dedos This is temblaban betrayal. ligeramente después de una jornada de 2 horas recorriendo la ciudad. El casco todavía cubría su cabeza, y algunas gotas de sudor corrían por su frente. You are Era solo mediocre. otra entrega más, otra acción de clientes, ricos que apenas You la are miraban mediocre. a los ojos cuando recibían su pedido. Para Sara es trabajo significaba algo más que lavar comida. Era el esfuerzo diario para mantener su matrimonio, para pagar los deudas que su esposo había acumulado, para sostener una Sarah, vida you won the jackpot. para romperse lentamente sin que ella pudiera detenerlo. No way. Respiro profundo, bojo de la moto, y camino hacia la entrada principal. Cada paso resonaba sobre el piso de mármol pulido. Antes de tocar el tambor escucho una risa femenina suave, segura, demasiado íntima para tratarse de una simple conversación. Sara levantó la mirada por instinto, y entonces su corazón dejó de latir. A pocos metros de la puerta, bajo la luz dorada de la tarde, estaba Adrián. Su esposo, el hombre con quien había compartido 7 años de matrimonio. Pero no estaba solo. Sus brazos rodeaban la cintura de una mujer elegante, vestida con un traje blanco impecable. Y antes de que Sara pudiera procesar lo que veía, Adrián inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso rápido ni confundido. Fue un beso lento, seguro, apasionado. Como si es gesto fuera lo más natural del mundo. La caja de comida casi cayó de las manos de Sara. Sus piernas se volvieron débiles. El casco cubría su rostro. Pero dentro de él, sus ojos se llenaron de lágrimas, que ardían como fuego. La mujer levantó una mano y acarició el culo de Adrián con confianza, con familiaridad. Sara reconoció el rostro. Su estómago se hundió. Era Mónica Bellard, la dueña de la empresa de logística, don Sara trabajaba haciendo repartos. Su jefa, la mujer que firmaba su salario cada semana. El mundo pareció detenerse. El ruido lejano de una fuente, el canto de unos pájaros, el viento moviendo las hojas, todo se volvió distante. Solo existía esa escena, su esposo besando a su jefa frente a una mansión. El dolor subió desde su pecho hasta su garganta. Un pequeño gemido escapó sin que pudiera evitarlo. Adrián se separó lentamente del beso y giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Sara. Durante una fracción de segundo Sara esperó algo, vergüenza. Culpa, miedo, cualquier señal de que aquello era un error. Pero lo único que vi, fue molestia, fastidio. Como si ella hubiera interrumpido algo importante. Sara dijo Adrián con un suspiro cansado. ¿Qué haces aquí? La pregunta fue como una bofetada. Sara sintió que el aire desapareció de sus pulmones. ¿Qué hacía hoy? Trabajando, partiéndose la espalda, recorriendo la ciudad bajo el sol, mientras él estaba besando a otra mujer. Evina hacer una entrega, logró decir con la voz rota. Mónica observó a Sara de arriba abajo. Sus ojos recorrieron el uniforme arrugado, las manchas de sudor, el casco viejo, la caja de comida barata entre sus manos. Una sonrisa lenta apareció en sus labios. No era una sonrisa amable, era una sonrisa de victoria. Caminó hacia ella con pasos elegantes. Sus tacones resonaban en el mármol como pequeños martillazos. Veía que escena tan incómoda, dijo con falsa dulzura.
La esposa repartidora encontrando a su marido con una mujer de verdad. Será sintió que la sangre la hervía en los venas. Sus manos se cerraron en puños. Adrián dijo mirando a su esposo, necesito que me expliques qué está pasando. Adrián no respondió de inmediato, solo la miró. Y esa mirada era diferente a cualquier otra que Sarah Huby era visto antes. Desprecio frío duro, que quieres que te explique, respondió finalmente, camino hacia Mónica y le abrazo por la cintura con total naturalidad. Esto es lo que quiero. El corazón de Sarah se rompió en silencio. Yo te detuve, susurró ella. Trabajé doble turno para pagar tus deudas. Vendí las joyas de mi madre para ayudarte. Adrián soltó una risa seca. Es exactamente el problema contigo. Sarah lo miró confundida. Siempre recordando tus sacrificios. Siempre haciendo la víctima. Es agotador. Las palabras atravesaron su pecho como cuchillas. Mónica soltó una pequeña carcajada. Querida Murray. Sarah bajó la mirada por instinto hacia su uniforme sucio. Mira esta cosa, mira mi ropa. Marima mai y ahora Murray tú. De verdad pensaste que un hombre como Adrián se quedaría contigo para siempre. Sarah sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sarah dijo Adrián con voz fría, voy a ser honesto contigo. Se acerca un paso. Tu vida es mediocre. Tu trabajo es mediocre. Tus sueños son mediocres. Cada palabra dolía más que la anterior. Sarah luchaba por no lograr. No frente a ellos. No les daría es placer. Trabajar honestamente no es ser mediocre susurró. Adrián negó con la cabeza. Trabajar como repartidora a tu edad es fracasar. Sarah sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero lo que Adrián no sabía era que esa mañana, apenas unas horas antes, Sarah había recibido una llamada. Una llamada que cambiaría todo, una llamada de la Lotería Nacional, pero todavía no era el momento de decirlo. Y mientras su esposo la humillaba frente a la mujer rica que lo había seducido, el destino ya estaba preparando algo que ninguno de los dos podía imaginar. Y esa tarde, frente a aquella mansión, comenzó la queda de Adrián, aunque él todavía no lo sabía. Sarah permaneció inmóvil durante varios segundos después de escuchar aquellas palabras. El mundo parecía girar más lento, como si el tiempo mismo estuviera observando la escena, con una mezcla de lástima y expectativa. Su pecho subió y bajaba con dificultad, y dentro de su cabeza, una tormenta de recuerdos empezaba a agitarse confusa. Aún tenía la caja de comida entre las manos, como si su cuerpo se negara a aceptar que su vida estaba cambiando en ese mismo instante. Frente a ella, Adrián mantenía el brazo alrededor de la cintura de Mónica, como si estuviera mostrando un trofeo. No parecía preocupado, no parecía culpable, de hecho, parecía liberado. Sarah intentó hablar, pero su voz tardó en salir. ¿Desde cuándo? La pregunta quedó flotando en el aire. Adrián suspiró con impaciencia, como si aquella conversación fuera una molestia innecesaria. Sarah, no hagamos esto más difícil de lo que es. Mónica inclinó ligeramente la cabeza, observando el rostro de Sarah, con una curiosidad casi cruel, como quien mira un experimento. Oh, vamos Adrián dijo ella. Creo que la pobre merece saber la verdad. Sarah sintió que su estómago se contraía. Adrián miró al cielo por un momento antes de responder. Meses, tal vez un año. Las palabras golpearon a Sarah como un choque físico. Un año entero de mentiras, un año de besos falsos, de cenas en silencio, de promesas vacías. Su mente empezó a reconstruir momentos, las noches en que Adrián llegaba tarde,
Los llamados que él decía que eran del trabajo. Los viajes urgentes, to do encajaba ahora con una claridad dolorosa. Un año repitió ella en voz baja. Mónica cruzó los brazos con una sonrisa elegante. El amor encuentra su camino corrida. Sara levantó la mirada lentamente. Amor, la palabra sonó casi absurda. Y she respondió Mónica. Algo que probablemente nunca entendiste. El silencio se tensó entre los tres personas. Sara You can't just recordó push la me out pequeña like this. cocina not de su personal, Sara, it's apartamento. business. You knew the Los terms. noches This is cocinando betrayal. algo simple mientras Adrián hablaba de sus ambitions, de la vida que merecía, de las oportunidades que algún día llegarían. Ella siempre había creído en él, incluso cuando nadie más lo hacía. Yo te apoyé en tu dijo Sara. Adrián volvió a soltar esa risa corta, que ahora parecía una cuchilla. Nadie te pidió que lo hicieras. Las palabras fueron más frías que cualquier insulto anterior. Sara parpadeó lentamente. Dira tu esposa. Exacto, respondió Adrián. Sara, you Why won the is few jackpot. my era? Mónica observaba la escena No way. con una calma casi entretenida. Adrián meres algo más grande, dijo ella suavemente. Un hombre con su talento no puede quedarse atrapado en una vida pequeña. Sara sintió que algo ardía dentro de su pecho. Vida pequeña, Mónica señaló alrededor. Mira este lugar. Esto es éxito, poder, futuro. Luego señaló el uniforme de Sara. Eso es sobrevivir. Sara bojó la mirada por un segundo. Había manchas de grasa en su manga. El resultado de dos horas entregando pedidos. Pero esas manchas representaban esfuerzo. Sacrificio amor, cuando levantó la cabeza otra vez, había algo dife, renta en sus ojos, no era solo dolor. Era dignidad, nunca me avergon, sé de trabajar, Mónica se encogió de hombros, y tal vez de birias. Adrián habló entonces con una voz más firme. Sara, escucha esto y termino. El corazón de Sara dio un golpe fuerte. Termino, she, así sin más. Adrián pareció aburrido. Las cosas cambian. Sara sintió una mezcla de tristeza y rabia. 7 años no cambian así. Mónica soltó una pequeña risa. 7 años pueden ser una eternidad cuando estás con la persona equivocada. Sara cerró los ojos por un instante. Recordó el día de su boda, el pequeño salón, las luces simples. Las promesas, siempre juntos, la memoria le dolió. Cuando volvió a abrir los ojos, veía algo que antes no había notado. Una maleta cerca de la puerta de la mansión, su respiración se detuvo. Te mudaste aquí, Adrián respondió con total tranquilidad. Así el golpe final, todo estaba planeado, todo. Sara sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero hizo un esfuerzo enorme para mantenerlas dentro. No frente a ellos, nunca frente a ellos, ni siquiera pensabas decírmelo. Adrián se encogió de hombros. Eventualmente, Mónica intervino. En realidad yo le dije que debía hacerlo pronto. Las cosas elegantes no deben mezclarse con situaciones incómodas. Sara la miró fijamente. Trabajé para ti, exacto. Sabías que era mi esposo, por supuesto. La frialdad de la respuesta era brutal. Why no te importo? Mónica dio un paso más cerca. En absoluto. El silencio se volvió pesado. En los negocios y en la vida. Sara continuó Mónica. Uno toma lo que quiere. Adrián pareció orgulloso. Y ella sabe hacerlo. Sara miró a su esposo durante un largo momento, como si estuviera intentando encontrar al hombre que había amado. Pero es hombre ya no estaba, en su lugar había alguien extraño, ambicioso, vacío. Entonces todo este tiempo, dijo Sara, me estabas usando. Adrián respondió sin dudar, no lo llamaría usar, hizo una pausa. Lo llamaría una etapa. El corazón de Sara se quebró un poco más. Una etapa, 7 años reducidos a una simple etapa,
Monica Miro el reloj, Adrian, tenemos una cena en una hora. Luego volvió a mirar a Sara. Atrás, gist mi pedido al menos. Sara levantó lentamente la colla, que todavía sostenía. Por un momento pensó en tirarla al suelo, pero no lo hizo. Porque trabajo representaba algo que ellos nunca entenderían. Responsabilidad la extendió. Aquí está. Mónica la tomó con dos dedos, como si fuera algo sucio. Gracias. Luego añadió con una sonrisa venenosa. Tu servicio siempre fue aceptable. Sara respiró profundo. Estaba a punto de darse la vuelta cuando Adrián habló otra vez. Por cierto, ella se detuvo. Deberías empezar a buscar otro lugar para vivir. El golpe fue inmediato. El que del apartamento está a mi nombre. Sara sintió un vacío en el estómago. Adrián, lo siento, pero voy a venderlo. Mónica sonrió. Necesitamos cerrar ciclos. Por primera vez, Sara sintió que el mundo realmente se derrumbaba bajo sus pies. Trabajo, matrimonio, hogar, todo dissipación, do al mismo tiempo. Pero justo en ese momento algo vibró en el bolsillo de su chaqueta. Su teléfono, Sara lo ignoró, pero volvió a vibrar, y otra vez, finalmente lo sacó, un número desconocido. Contestó casi por reflejo. Dola. Una voz formal respondió del otro lado. Habló con Sara Martínez. Sí la llamamos de la Lotería Nacional. Sara frunció el ceño. De la Lotería. Sí, señora. Estamos intentando contactarla desde esta mañana. Adrián y Mónica observaban con curiosidad. Sara tragó saliva. ¿Por qué? Hubo una breve pausa. Luego la voz dijo algo que cambiaría absolutamente todo. Porque usted es la ganadora del premio mayor. El corazón de Sara dejó de latir por un segundo. No sabía que Adrián estaba a punto de escuchar algo que destruiría toda su arrogancia. Pero aún no era el momento de que entendiera la magnitud de lo que acababa de ocurrir. El mundo pareció quedarse en silencio alrededor de Sara. Las palabras del teléfono todavía resonaban en su mente como un eco imposible de procesar. Ganadora del premio mayor. Durante unos segundos pensó que debía ser una broma cruel del destino. Es día ya había sido demasiado doloroso, demasiado absurdo. Primero descubrir la traición de su esposo. Y ahora esto. Señora, insistió la voz al otro lado de la moda. Siga Sara tragó saliva. Sí, estoy aquí. Adrián y Mónica se miraron entre ellos con una ligeira curiosidad, aunque ninguno parecía realmente interesado. Para ellos Sara ya era parte del pasado, una interrupción incómoda que estaba tardando demasiado en desaparecer. Estamos llamando para informarla oficialmente que su boleto coincide con los 6 números ganadores del sorteo de anoche. El corazón de Sara comenzó a latir confusa. Recordó de inmediato el pequeño boleto arrugado dentro de su mochila. Lo había comprado casi por impulso unos días antes, mientras esperaba un pedido en una tienda. No esperaba nada. Nunca esperaba nada de la suerte. ¿Estás segura? Preguntó Sara con voz temblorosa. Completamente segura, señora. El premio es de 50 millones. Sara sintió que sus piernas se debilitaban. 50 millones. Una cifra tan grande que su mente no podía comprenderla. Necesitamos que venga a nuestras oficinas hoy o mañana para verificar su identidad y procesar el premio. Sara miró lentamente a Adrián, luego a Mónica. Ellos seguían observándola con impaciencia. Sin saberlo, su mundo estaba a punto de cambiar. Sí, entiendo, dijo Sara. La llamada terminó. Durante unos segundos nadie habló. Entonces, preguntó Adrián con aburrimiento. Era otro cliente quejendos. Mónica soltó una pequeña risa.
Sera sostuvo el telefono confusa, una parte de ella quería decirlo. Quería ver sus rostros cambiar, quería ver el arrepentimiento, pero otra parte, una parte más profunda decidió algo diferente. No, oh no, porque ahora los estaba viendo con claridad por primera vez, sin amor, sin esperanza, sin ilusiones. Solo eran dos personas crueles. Why no merecen conocer la verdad todavía. Sera guardó el teléfono lentamente. En nada importante dijo. Adrián levantó una ceja. Bien, luego hizo un gesto hacia la You can't just push me out like this. It's not Sera personal, lo Sarah. miró It's por un business. You momento. knew the terms. Y This is hombre había betrayal. sido su hogar, su futuro, su familia. Why ahora persia un extraño? Tienes razón dijo ella. Si dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su motocicleta. Cada paso You era are extraño. mediocre. Pesado. Como si estuviera caminando fuera de su You are propia vida. mediocre. Detrás de ella, Mónica hablaba en voz baja con Adrián. Debís terminar esto 6 meses, lo sé, pero al menos ya está hecho. Sera escuchó esas palabras mientras se colocaba el casco. Encendió la moto. El motor vibró bajo ella. Y por No primera way. vez en años, no sabía exactamente a dónde iba. Pero algo había cambiado, algo dentro de su pecho. No era esperanza, todavía no, pero era el comienzo de algo. Mientras salía del residencial Los Palmeras, el sol comenzaba a brillar en el horizonte. La ciudad seguía igual. Tráfico, ruido, gente caminando sin imaginar lo que acababa de ocurrir. Sera condujo durante varios minutos sin rumbo fijo. Su mente seguía repitiendo la misma frase, ganadora del premio mayor. Finalmente se detuvo en una cal tranquila. Apagó la moto, y respiró profundamente. Luego abrió su mochila con manos temblorosas. Buscó entre recibos, guantes, una botella de agua, hasta encontrar el pequeño bolito. Lo miró, los números. Sus dedos temblaban, sacó el teléfono otra vez. Buscó el resultado del sorteo, número por número, primero. Coincidia, segundo, coincidia, tercero. Su respiración comenzó a acelerarse, cuarto, quinto, sexto. Sera dejó escapar un sonido entre risa y llanto. Era verdad. Todo. Era verdad. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por su rostro. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de incredulidad. Después de tantos años luchando, después de tantas humiliaciones, la vida acababa de cambiar, pero lo más extraño, yo era que el dinero no era lo primero que llenaba su mente. Era Adrián, su voz, pobre, siempre lo serás, Sera miró el bolito, 50 millones, una cama lenta empezó a crecer dentro de ella. No una cama arrogante, una cama poderosa. Durante años había trabajado, ayudado, sacrificado. Y aún así la llamaron mediocre. Quizás el destino tenía su propia forma de responder. Guardó el bolito con cuidado, encendió la moto otra vez. Esta vez she sabía a dónde ir, a casa. Pero cuando llegó al pequeño apartamento que había compartido con Adrián, el lugar se sentía diferente. Vacío silencioso, entró, las luces apagadas. La mesa donde cenaban, el sofá donde veían televisión. Cada objeto parecía pertenecer a otra vida. Sera caminó lentamente por el lugar, abrió el armario. Muchas cosas de Adrián ya no estaban. Si había ido antes de decirlo, antes de enfrentarla. Eso dolía, pero también le dio claridad. Es hombre nunca había sido quien ella creía. Se sentó en el sofá. Durante varios minutos simplemente respiró, luego sacó el bolito otra vez, 50 millones. La cifra seguía pareciendo irreal, pero algo más empezó a aparecer en su mente una pregunta y ahora que podía mañana reclamar el dinero, desaparecer de la vida de Adrián para siempre, podía empezar de nuevo. Una nueva ciudad, una nueva vida, nadie la humiliaría nunca más, pero entonces recordó la sonrisa de Mónica. La forma en que habló,
la esposa repartidora, Sera sintió un pequeño fuego dentro del pecho. No era venganza, exactamente. Era justicia, porque durante años, muchas personas como ellas habían tratado a gente como Sera como si fueran invisibles. Como si no valieran nada. Sera se levantó lentamente, miró su uniforme, las manchas, el cansancio, todo lo que representaba su pasado. Why por primera vez no sintió vergüenza? Sintió orgullo. Es uniforme la había lavado es momento. Hasta el día en que todo cambió. Pero en otra parte de la ciudad, dentro de aquella mansión iluminada, Adrián estaba brindando con una copa de vino junto a Mónica. Convencido de que había tomado la mejor decisión de su vida, sin saber que el destino acababa de escribir una historia muy diferente. Una historia donde el hombre que lomo mediocre a su esposa, pronto descubriría que acababa de perder a la mujer más extraordinaria que había conocido. Y cuando lo descubriera ya sería demasiado tarde. La mañana siguiente ligó en viol tu en un silencio extraño. Sera casi no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía tres cosas: el beso de Adrián, la sonrisa de Mónica, y el bolito de lotería sobre la mesa de la cocina. A las 6 de la mañana, la luz gris del amanecer entró por la ventana del pequeño apartamento. Durante años es lugar había sido su refugio, pero ahora se sentía como el escenario de una vida que ya había terminado. Sera se levantó lentamente del sofá donde había pasado la noche, caminó hacia la mesa y miró otra vez el bolito. Todavía perseguiría. Parte de ella tenía miedo de ir a la oficina de la lotería, y descubría que todo era un error. Pero otra parte sabía que no lo era. Algo dentro de ella se había acomodado, como si por primera vez el universo estuviera equilibrando una injusticia demasiado grande. Se duchó, se puso ropa sencilla, y guardó el bolito con cuidado en su bolso. Antes de salir, miró el apartamento una última vez. Los paredes, los muebles baratos, las fotos antiguas de su boda con Adrián. Durante un momento sintió un nudo en la garganta, pero luego recordó sus palabras frente a la mansión. Mediocre, Sera tomó las fotos, las guardó en una caja y salió del lugar. La ciudad estaba comenzando su rutina diaria. Gente caminando rápido hacia el trabajo, cafeterias abriendo, autobuses llenos. Nadie sabía que una mujer con ropa simple estaba camino a reclamar una fortuna capaz de cambiar varias vidas. Cuando llegó al edificio de la Lotería Nacional, su corazón volvió a latir con fuerza. El lugar era más grande de lo que imaginaba, con paredes de vidrio y seguridad en la entrada. Durante unos segundos dudó en acercarse. Sentía que no pertenecía ahí, pero respiró profundo y entró. Una recepcionista la miró con una sonrisa profesional. Buenos días, respondió Sera con algo de timidez. Me llamaron ir por el premio mayor. La expresión de la recepcionista de cambió inmediatamente. Sera Martínez. Sí, la estábamos esperando. En pocos minutos Sera fue llevada a una oficina privada. Varias personas revisaron su identidad, el bolito, los números. Cada segundo aumentaba la tensión dentro de su pecho. Finalmente un hombre de traje cerró la carpeta frente a él y sonrió. Felicidades, señora Martínez. Es oficial. Usted es la ganadora. Sera sintió que el air desapareció por un instante. Era real, no un sueño, no una coincidencia, real. Del premio después de impuestos sigue siendo enorme, continuó el hombre. Su vida cambiará completamente. Sera dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Eso creo, le explicaron el proceso, los documentos, las transferencias, las opciones para mantener privacidad. Todo parecía moverse demasiado rápido, pero mientras firmaba papeles, algo comenzó a tomar forma dentro de su mente. No quería simplemente desaparecer,
queria algo más, horas después salió del edificio, el sol del mediodía brillaba sobre la ciudad. Why Sarah ya no era la misma persona que había entrado. Ahora tenía poder, options, libertad, pero lo más sorprendente era la claridad que sentía. Sabía exactamente cuál sería su primer paso. Mientras tanto, en la mansión del residencial Los Palmares, Adrián estaba desayunando en una terraza enorme con vista a los jardines. Mónica hablaba por teléfono sobre negocios, inversiones, reuniones importantes. Todo parece perfecto. You can't just push me out like this. It's not personal, Sarah, it's business. You knew the terms. This is betrayal. Why esta noche hay una cena con el concilio. Adrián sonrió satisfecho. Sabía que estar contigo cambiaría mi vida. Mónica levantó su copa de café y por las decisiones correctas. Chocaron las tazas ligeramente. Adrián se sentía triunfador. Había dejado atrás lo que él llamaba una vida mediocre. Ya no más facturas, ya no más preocupaciones pequeñas, pero en el fondo, algo diminuto lo incomodaba. La forma en que Sarah lo había mirado al final, no con desesperación, no con súplica, con algo diferente. Como sacudió ese pensamiento, no importaba. Ella ya no formaba parte de su historia. Por cierto, dijo Mónica, hoy tenemos que pasar por la empresa. Adriana sintió, claro, la empresa de logística que ella dirige era enorme. Edificio moderno, cientos de empleados, camiones entrando y saliendo todo el día. Adrián siempre había querido formar parte de algo así. Cuando llegaron, varios trabajadores los saludaron con respeto. Adrián disfrutaba esa sensación, poder, importancia, pero algo inesperado estaba ocurriendo en ese mismo edificio. Una reunión urgente había sido convocada en la sala principal. Directivos, abogados, ejecutivos. Un rumor estaba recorriendo los pasillos. Alguien nuevo había comprado una gran parte de la compañía esa mañana. Nadie sabía quién, ni siquiera Mónica todavía. Cuando ella y Adrián entraron al edificio, el ambiente era extraño. ¿Qué está pasando? Preguntó ella a uno de los asistentes. Hay una reunión del concilio ahora mismo. ¿Sabe qué? Dan nuevo inversiones temeritario. Mónica frunció el ceño. Eso es imposible, pero camino hacia la sala de juntas. Adrián la siguió. Ambos estaban convencidos de que era solo un asunto financiero más. Ninguno imaginaba que el destino estaba preparando una escena mucho más grande que la del día anterior frente a la mansión. Porque en ese mismo momento, en otro lugar de la ciudad, Sarah estaba entrando a una elegante oficina de abogados. Quiero comprar una empresa, dijo con voz tranquila. El abogado la miró sorprendido. Call. Sarah deslizó un documento sobre la mesa. El nombre de la compañía ya estaba en la parte superior. La misma empresa donde había trabajado como repartidora. La misma empresa donde Mónica era la dueña. La misma empresa donde Adrián había decidido empezar su nueva vida. El abogado levantó la mirada lentamente. Esto definitivamente es posible. Sarah asintió. Entonces hagámoslo. Porque a veces la vida no solo cambia, a veces regresa para poner a cada persona exactamente en el lugar que merece. Why Adrián estaba a punto de descubrir que la mujer a la que el homo mediocre estaba a punto de convertirse en la persona más poderosa de toda su historia. La sala de juntas estaba llena de murmullos. Cuando Mónica entró acompañada de Adrián, varios directivos ya estaban sentados alrededor de la larga mesa de vidrio. Algunos hablaban en voz baja, otros miraban documentos con expresiones tensas. Algo claramente no estaba bajo control, y eso era algo que a Mónica Bellard no le gustaba en absoluto. ¿Qué ocurre aquí?
Pregunto con firmeza mientras dijaba su bolso sobre la mesa, uno de los abogados de la empresa se puso de pie. Señor Abelardo ha ocurrido algo importante esta mañana. Eso yo lo sé, respondió ella con impaciencia. Me dijeron que hay un nuevo inversionista, quien es el abogado intercambio miradas con otro directivo. La persona compró una gran cantidad de acciones durante la madrugada. Adrián frunció el ceño. ¿Cuánto es gran cantidad? El abogado respiró profundamente, suficiente para convertirse en la accionista mayoritaria. El silencio cayó en la sala. El rostro de Mónica se endureció. Diso es imposible. Nadie puede comprar es porcentaje sin que yo lo sepa. Normalmente no dijo el abogado, pero cuando alguien tiene liquidez inmediata, y comprar a varios inversores al mismo tiempo puede ocurrir. Adrián miró a Mónica. Por primera vez desde que la conoce, ella parecía incómoda. ¿Quién es? Preguntó nuevamente, ahora con voz más baja. La nueva propietaria llegará en unos minutos. La tensión se hizo más pesada. Algunos ejecutivos miraban la puerta. Otros evitaban hacerlo. Mónica cruzó los brazos. Bien, veremos quién cree que puede entrar en mi empresa sin avisar. Adrián intentó mantener la calma, pero algo en su estómago se sintió extraño. Tal vez era la falta de control en el ambiente, o el hecho de que todo estuviera ocurriendo tan rápido. Pasaron unos minutos, luego la puerta se abrió. El sonido fue suave, pero en ese momento pareció resonar en toda la sala. Todos giraron la cabeza. Una mujer entró acompañada por dos abogados, vestida de manera simple pero elegante. Su postura era tranquila, segura. Durante un segundo nadie habló. Entonces Adrián sintió que su corazón se detenía. Era Sara. El silencio que siguió fue absoluto. Mónica parpadeó varias veces como si su mente se negara a aceptar lo que veía. ¿Qué es ella aquí? Preguntó con incredulidad. Sara caminó lentamente hasta la mesa. Su mirada recorrió la sala. Luego se detuvo en Adrián. No había odio en sus ojos. Solo calma. Buenos días, dijo con voz firme. Nadie respondió de inmediato. El abogado finalmente habló. Señora Abelardo le presento a la nueva accionista mayoritaria de la compañía. Las palabras cayeron como una bomba. Adrián se quedó completamente inmóvil. Eso es ridículo, dijo Mónica. Ella trabaja aquí como repartidora. Sara respondió con tranquilidad. Trabajaba. Mónica soltó una risa breve nerviosa. Esto es una broma. Uno de los abogados colocó documentos sobre la mesa. No lo es. Los directivos comenzaron a mirar los papeles. Firmas, transferencias, contratos. Todo legal, todo real. El color desapareció lentamente del rostro de Mónica. Como Sara habló con la misma serenidad. Ayer gané la lotería. La sala explotó en murmullos. Adrián sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de la tarde anterior regresaron a su mente. Eres pobre, siempre serás pobre. Su estómago se hundió. Sara continuó. Y esta mañana decidí invertir en la empresa que me dio trabajo durante años. Los ojos de varios empleados reflejaban sorpresa, pero también algo más. Respeto. Mónica intentó recuperar el control. Aunque hayas comprado acciones, eso no cambia nada. Sara inclinó levemente la cabeza. En realidad cambia todo. El abogado señaló un documento. La señora Martínez ahora posee el 51% de la empresa. El silencio volvió a caer, la mayoría absoluta. Mónica retrocedió lentamente hasta su silla. Por primera vez en muchos años no tenía el control. Adrián miró a Sara como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. Sara dijo en voz baja. Ella lo miró por unos segundos. Es hombre había sido su mundo. Pero algo dentro de ella ya había cerrado esa puerta.
Ole Adrián, su tono era educado, distante, como si hablara con un desconocido, hizo dolio más que cualquier insulto. Mónica golpeó la mesa suavemente. Esto no significa que puedas venir aquí a mandar. Sara la miró. No vine a humilar a nadie. La ironía de la frase atravesó la sala. Solo vine a dirigir la empresa. Varios directivos asintieron lentamente. Habían visto a Sara durante años, trabajando sin quejarse. Muchos sabían que era una buena persona. Y ahora el destino había hecho algo inesperado. Adrián sintió una presión en el pecho. Sara yo pero los palabras no You can't just push me out like this. It's not personal, Sara, it's business. You knew the terms. This is betrayal. Había destruido su matrimonio el día antes de que su esposa se convirtiera en millonaria. No solo había perdido a una buena mujer, había perdido todo. Mediocre. Sara miró los documentos una última vez. Luego levantó la vista hacia la sala. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Su voz era tranquila. Segura. Y en ese momento todos entendieron que la historia acababa de cambiar por completo. Pero lo que Adrián aún no sabía era que ese no sería el momento más duro de su vida. El verdadero golpe todavía estaba por llegar. Y sería mucho más doloroso que perder dinero. Perdería algo que nunca podría recuperar. El silencio dentro de la sala de juntas era tan denso que parecía pesar sobre los hombros de todos los presentes. Nadie esperaba que una reunión corporativa terminara convirtiéndose en una escena digna de una historia imposible. Sin embargo, ahí estaba Sara, de pie frente a la mesa donde durante yo solo había entrado para entregar paquetes o firmar recibos. Ahora era diferente. Ahora todos la miraban de otra manera. Adrián sentía que el corazón le golpeaba, el pecho confusa. Su mente repetía una sola frase una y otra vez. Ganó la lotería, compró la empresa, se volvió su jefa. El mismo hombre que el día anterior la había, la moto mediocre ahora, no sabía, ni dónde poner la mirada. Sara tomó asiento con calma al final de la mesa. No había arrogancia en su gesto, pero tampoco había inseguridad. Era la tranquilidad de alguien que ya no tenía nada que demostrar. Bien, dijo finalmente, creo que todos estamos sorprendidos. Yo también lo estoy, para ser honesta. Algunos ejecutivos soltaron pequeñas risas nerviosas. Mónica, en cambio, estaba completamente rígida. En esto no cambia el hecho de que yo construí esta empresa, dijo con frialdad. Sara asintió con respeto. Y nadie está negando eso. La respuesta desarmó momentáneamente el ataque. Pero ahora continuó Sara, tenemos que pensar en el futuro. Uno de los directivos habló. Señora Martínez y muchos empleados la conocen. Saben cómo trabaja, otro añadió. Siempre fui responsable. Mónica apretó los dientes. Esto es absurdo. Sara la miró directamente, pero sin la hostilidad que Mónica esperaba. A mí dijiste algo que no pude dejar de pensar. Mónica frunció el ceño. Dijiste que en la vida uno toma lo que quiere. La sala quedó en silencio otra vez. Sara respiró con calma. Creo que tenías razón. Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque no había sarcasmo en su voz, solo verdad. Durante años Sara había aceptado todo, humiliaciones, sacrificios, silencios. Pero la vida había cambiado el tablero. Y ahora ella estaba moviendo los piezas. Sin embargo, añadió Sara, también creo que la forma en que tratamos a las personas importa. Sus palabras eran suaves, pero cada una caía con peso. Varios empleados ascension discretamente. Porque todos recordaban cómo Mónica trataba al personal de reparto. Como si fueran invisibles. Sara miró alrededor de la sala. Yo conozco esta empresa desde abajo. Sé cómo funcionan las rutas, los horarios, los problemas que enfrentan los trabajadores.
Los ejecutivos escuchaban con atención, y creo que podemos hacerla mejor, Mónica soltó una risa amarga. Tú, Sara no reaccionó con enojo. Yo, luego miró a Adrián por un segundo. Es breve instante fue suficiente para que él sintiera una mezcla brutal de arrepentimiento y vergüenza. Porque ahora veía algo que antes nunca quiso ver. La fuerza que siempre había tenido su esposa. Una fuerza que él confundió con debilidad. Pero antes de hablar de negocios, continuó Sara, quiero aclarar algo. La tensión volvió. Adrián casi dejó de respirar. Sara lo miró directamente. Durante unos segundos el pasado, entero pareció pasar entre ellos. 7 años de matrimonio, momentos felices, sacrificios, mentiras, la tarde frente a la mansión, finalmente ella habló, no compré esta empresa por venganza. Eso sorprendió a todos, incluso a Adrián. La compré por conoce, con su valor y por creo que puede ser un buen lugar para muchas personas que trabajan duro. En silencio respetuoso lino la sala. Mónica, sin embargo, estaba perdiendo el control. Esto es ridículo. Una reportadora llegando a ser empresaria. Sara respondió con calma, tal vez, luego miró los documentos. Pero los números dicen otra cosa. Algunos ejecutivos ocultaron sonrisas. La realidad era simple. Sara tenía el poder ahora. Adrián, finalmente habló, con voz baja. Sara yo cometí un error. La sala entera sintió el peso de esas palabras. Pero Sara no cambió su expresión. She respondió, no había rabia, solo aceptación. Y eso fue lo que más dolió. Porque Adrián entendió en ese momento algo terrible. Ya no tenía importancia en su vida. La había perdido. No por el dinero, sino por sus propias decisiones. Sara se puso de pie. Bien, comencemos. La reunión continuó durante casi una hora. Planes, decisions, propuestas. Poco a poco los directivos comenzaron a darse cuenta de algo sorprendente. Sara sabía lo que hacía, no era arrogante, escuchaba, preguntaba, entendía el negocio desde una perspectiva que ninguno de ellos tenía. La perspectiva de quienes realmente hacían el trabajo. Cuando finalmente la reunión terminó, la mayoría salió de la sala con una sensación extraña, pero optimista. Solo quedaron 3 personas, Sara, Adrián, Mónica. El silencio volvió. Mónica tomó su bolso con brusquedad. Esto no termina así. Sara respondió tranquilamente. No tiene que terminar mal. Pero Mónica ya estaba furiosa. Salió de la sala sin mirar atrás. La puerta se cerró. Ahora solo quedaban ellos dos. Adrián no sabía qué decir. Sara se pudo revolver atrás. Ella negó suavemente con la cabeza. Pero no pude. El peso de la verdad adquirió entre ambos. Adrián sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginé Sara lo interrumpió. Yo tampoco. Hubo un largo silencio. Cuando me viste continuó Adrián, pensé que mi vida estaba empezando. Sara lo miró con una mezcla de tristeza y serenidad. Tal vez lo estaba. ¿Qué quieres decir? Sara tomó su bolso. ¿Qué cada decisión abre un camino? Se dirigió hacia la puerta. Adrián dio un paso adelante. Sara hay alguna posibilidad de que. Ella se detuvo. Durante un momento el tiempo pareció congelarse. Luego habló con suavidad. Adrián, yo te amé de verdad. Esas palabras atravesaron su pecho. Pero el respeto también es amor. ¿Why tú lo rompiste? Adrián bajó la mirada. No tenía respuesta. Sara abrió la puerta. Antes de salir dijo algo más. Espero que algún día entiendas que el valor de una persona no se mide por su dinero. Y entonces se fue. Adrián se quedó solo en la enorme sala. La misma sala donde creyó haber ganado todo. Pero en realidad había perdido lo más importante. Mientras tanto,
Sera caminabe por el pasillo de la empresa, donde había trabajado durante años. Algunos empleados la miraban con sorpresa. Otros sonreían. Una repartidora pasó junto a ella con collas en las manos. Sera recordó su propia vida apenas un día atrás. Vio un trabajo le dijo con una sonrisa. La joven se sorprendió. Gracias, Sera siguió caminando. No sabía exactamente cómo sería el futuro, pero sí sabía algo con certeza. La vida tiene una manera curiosa de revelar quiénes somos realmente. El dinero no cambió a Sera, solo le dio la oportunidad de mostrar quién había sido siempre. Why en algún lugar detrás de ella, un hombre comenzaba a comprender de más, yaro tarde que había despreciado a la persona más valiosa de su vida. Es fue el verdadero giro de la historia. No que Sera se volviera millonaria, sino que Adrián descubriera que la riqueza que buscaba siempre había estado a su lado